there is inequality also. அது எனக்கு புரியுது. ஆனாலும் அந்த சமயத்தில் when the shot is being taken, then everybody is equal. ഓക്കെ കൺമണിയിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് വലിയൊരു കരിയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഡാൻസർ ആൻഡ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ, കലാക്ഷേത്ര എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റ് ഡാൻസ് സ്കൂൾസ്, പന്ത, CBSEയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ, അങ്ങനെ വലിയൊരു കരിയറിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പ്രകാശ് രാജ് is such a strong actor, and Dulkar and Divya, they are amazing actors, much senior to me in many films. Old, I was just the first film. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 8 പേർ அந்த கிளாஸில் ஒருத்தியாக இருந்தேன். ஷி வாஸ் வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட். அதுதான் எனக்கு ஞாபகம். குட் பர்சன், வெரி வெல் brought up, வெரி நைஸ் சைல்டு. ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட கற்றுனவ. இட்ஸ் a good disciple to have. Nowadays നമ്മൾ സെൻസർ ബോർഡ് സെൻസറിങ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള. What you have to do is certify it and say that this is adult. இதில் வந்து violence கூடுதலாக இருக்குது, இதில் செக்ஸ் கூடுதலாக இருக்குது. Every film is different, but it doesn't mean you can't do it. மோசமான டான்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது. அது பேட் டான்ஸ் இஸ் பேட் டான்ஸ். அது எந்த ஸ்டைல் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, பட் இட் இஸ் பேட். I love Michael Jackson. Truly, I loved him. As an artist, I thought he was amazing. I was a dancer all my life. ஆனாலும் இப்போ வந்து I'm entering into, last 10 years I've been in cinema. That is also a new love. പത്മശ്രീ ലീല സാംസനാണ് MediaOneനൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ജനനം 1947, പ്രണയം തുടരുന്നു. ആ ഒരു സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ടൈമിലെ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ലവ് അഫെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ പന്നിയാരും പത്മിനിയും ഉണ്ട്, മലയാളത്തിൽ പണ്ടിറങ്ങിയ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി ഉണ്ട്. അത്തരം കുറച്ച് സിനിമകൾ, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ കൺമണിയിലെ മാമിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കാലപോലെ രജനീകാന്ത് മൂവിയിലൊരു ചെറിയ ഭാഗം, അവരുടെ ഒരു കപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ സിനിമയിലും നമ്മൾ ട്രെയിലർ കാണുന്ന സമയത്ത് വി ഫീൽ കണക്റ്റഡ് ടു ആ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയോട് ഒരു രസമുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ, ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലവ് അഫെയർ ഭയങ്കര ടാബു ആണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു മടിയാണ്. ദേ ആർ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ദെയർ ലൈഫ് ഇൻ ഒരു 70s ശേഷമോ 60s ശേഷമോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ. സോ ഈ ഒരു മൂവി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് ആണോ, എങ്ങനെയാണ്? ஆமாம், ஃப்ரெஷ் சப்ஜெக்ட், ஓல்ட் சப்ஜெக்ட், ஆனால் புதுசாக அதுக்கு ஒரு நியூ லுக் அட் தட் சப்ஜெக்ட். ஆக்சுவலி மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் சிங்கிள், ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் பாஸ்ட் அவே இல்லைன்னா ஒய்ஃப் ஹஸ் பாஸ்ட் அவே, அவங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் ஆக்சுவலி தே மேக் சம் வெரி நைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிps. May not turn into pranayam, but the friendships are there. Companionship with other sex people, and also with other ladies or men. And that many people talk about that. Adu oru thaniya oru new life almost in the old age homes, in good homes. So I feel that love can be of many kinds, but on the age la vande it's a dependency or a companionship, ஒரு freedom to make your choice about a partner, so-called partner. Is it friendship? Is it just somebody to talk to? Do you both like to read books? Do you like to discuss something? Where dinsa you find but things which you didn't do in your own life, it can happen. So I feel this is actually a very and it's very real. இப்போ இந்த சமயத்தில் இது நிஜமாகவே இது வந்து ஒரு it's becoming more and more common for people to be put in old age homes. அது நிஜம்தான். பிகாஸ் when I was small, எங்கள் அம்மா அப்பா இருக்கச்சே நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். பட் இப்போ வந்து it's a reality. People are putting their parents into old age homes. And அதில் என்ன struggle, what is the feeling, how do they feel locked in, or do they find new companionship? அது நமக்கு இது வந்து அது it's looking at that topic. ഇപ്പം പ്രണയ സിനിമകൾ, റൊമാൻറ്റിക് കോമഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ട്രാജഡീസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യങ് ഏജിലെ
പ്രണയം നായകൻ നായിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും യങ് ഏജിലുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെ മേ ബി മാരീഡ് കപ്പിൾ ആൻഡ് ദെയർ ലവ് സ്റ്റോറീസ് ഒരു ഏജ് ഒക്കെ വരും. സോ ഇപ്പം ഈ ഒരു മൂവിയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡു യു ഫീൽ സംതിങ് വാട്ട് എവർ ദ ഏജസ് ലവ് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? യങ് ഏജിലാണെങ്കിലും ഓൾഡ് ഏജിലാണെങ്കിലും പ്രണയം എന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദ സെയിം, ദ വേ യു നോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റൊമക്ക് ഓർ ഫ്ലട്ടറിങ് ഹാർട്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സിനിമ ചെയ്ത ശേഷം തോന്നിയോ? It's the same whatever the ages. Finding some connection. Butterflies in the stomach எனக்கு தெரியாது because என்னோட own lifeல I never got that. But ஒரு connection, ஒரு பாசம், ஒரு feeling of understanding, some compassion towards each other, feeling of protection, feeling that he will look after me. அது ஒரு அந்த நம்பிக்கை, அந்த trust, yes, நம்பிக்கை. அது வந்து definitely in this film it is there. And அவளுக்கு வந்து அந்த ஹோமில் everybody was very friendly. ஆனாலும் she wanted to go somewhere where she can just be herself, cook her own food and be useful and also be free. So அது ஒரு நல்ல, I think it's a really good idea because I feel at my age now, I was a dancer all my life. ஆனாலும் இப்போ வந்து I'm entering into, last 10 years I've been in cinema. That is also a new love. It's a love that starts after the age of 60. And it's a new thing. I was never thought of it. ஆனால் இப்போ வந்து அது சினிமாவில் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு நியூ திங். ஸோ there's excitement. There is a new feeling of that your life is not finished after your career is over. Yeah. So many people nowadays, especially in the corona vandadhukku appuram, many people learned new things online, learned how to play the piano, learn a flute. நானும் அதே தான் நினச்சேன், ஏதோ புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும், but I got it. So I didn't look for it, it came to me. So that is blessings of God. அது ஒரு பாக்கியம் தான். But எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. And whatever I do, I like to do, I like to work at it. I know I'm not good, but then I like to work and make it good. So I'm learning. I'm just a student of cinema, but I enjoy it. സോ ഓക്കെ കൺമണിയിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് വലിയൊരു കരിയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഡാൻസർ ആൻഡ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ, കലാക്ഷേത്ര എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റ് ഡാൻസ് സ്കൂൾസ്, പന്ത, CBSEയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ, അങ്ങനെ വലിയൊരു കരിയറിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണിരത്നം മൂവിയാണ്, ദുൽഖർ നിത്യമേനോൻ മെയിൻ ഇതിൽ വരുന്നു, പ്രകാശ് രാജ്, പിന്നെ മാമിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പം സിനിമയിൽ സ്ക്രീൻ ടൈമും പ്രസൻസും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ സേ അത് കുറച്ച് സമയത്താണ് ആ കഥാപാത്രം വരുന്നത്. ബട്ട് ദ ഇമ്പാക്ട് ഷീ ഹാഡ് ഇൻ ദ മൂവി ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു ദുൽഖറിൻ്റെയും നിത്യയുടെ ഒക്കെ കഥാപാത്രത്തെ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പ്രകാശ് രാജിൻ്റെയും ലീല സാംസന്റെയും ക്യാരക്ടറിനെ ആലോചിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഓൾഡ് ഏജിലെ പ്രണയം, വെരി വൈബ്രന്റ് യങ് ഏജിൽ പ്രണയം, അതിൻ്റെ ഒരു ജക്സ്റ്റപോസിഷൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം തന്നെ ഇപ്പം അത് ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം മലർകൾ കേട്ട എന്നുള്ള സോങ് പിന്നെയും പിന്നെയും എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും അത് ആലോചിക്കുക. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? Yeah, it was luck actually, and also my innocence. When you don't know anything about something, then you're very brave. இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி I'm not that brave now. I'm little careful. ஓ இது பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு இது. அந்த சமயத்தில் மணி சார் made me feel very comfortable. அவர் என்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலை, you don't worry, I'll manage அப்படின்னு சொன்னார். But I don't know, I just did it. And Prakash Raj is such a strong actor, and Dulkar and Divya, and they're amazing actors, much senior to me in many films. Old, I was just the first film. So it's a nice thing, when you feel that you have grey hair so people should respect you. No, I was actually the little ant on the floor. That's a nice feeling because then you're starting again, some new thing, and you're learning. So anybody, even a light man, could give me advice. I would have said yes, thank you sir, you look this side, don't show this side of your face அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து தயாராக இருக்கேன் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு, because I wanted to learn something new. So
സോ ഇപ്പം മാമിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പൊസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഒരു മാരീഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പോലും എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയാലും ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംസ്. എന്തുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ആയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് മാരി ചെയ്തില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് സംബഡി ഗെറ്റ്സ് മാരീഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ യു നോട്ട് ഹാവിങ് ബേബീസ്. ലൈക്ക് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയാലും വിമൻ however established and achieved they are, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സോ ഇത്രയും അത് പണ്ടുതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേം കൂടെ മേ ബി വിമൻ ആർ അതിനോട് കറക്റ്റ് റിപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഓർ ദേ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മേ ബി ഉള്ളൊരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ പണ്ട്. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു like fight all this, or you were just ignoring everything? No, kashtam da. Even when I was quite old, my mother and father got worried. என்னோட அண்ணா தம்பி வந்து வெளியூரில் இருந்தாங்க. Nobody will be there for you, you'll be all alone, we are worried, we are now getting old. At that time also I could feel that pressure. Actually the pressure is on them, not on me. Yeah. Because for them to see a daughter protected by somebody else, and even நம்மளோட society ஒத்துக்கிறதில்ல, they don't accept. I've had a lot of experience on this. At various ages the pressure doesn't get less, it gets actually more. Now my students who are like my children, they are worrying. So I said, okay, wait, and I've still got time, I'll get married soon. I tell everybody that. Adha sollitirken. Okay, so ippam nammaloru നമ്മുടെ ഏജിൻ്റെ ഒരു ടൈമിലാണ് മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠം എന്തായിരിക്കും? The best things about the film industry is the equality on the set. See, you can be a director, you can be a light boy, you can be an actor. I know that there is inequality also. அது எனக்கு புரியுது. ஆனாலும் அந்த சமயத்தில் when the shot is being taken, then everybody is equal. You have to reach that everybody is working towards the same, they're trying to create something very beautiful. So even one person makes a mistake, then the shot is gone. Reshooting. So that dependency, interdependency, I like that because it teaches us how to work together. And a good team really makes a good film. Really, you have to have a good team. Everybody should get along. Egos don't help. This one person, that doesn't help. It really has no space, I think, personally. And number wise, at my age, I've got rid of that problem. I don't have that problem. I know I'm a very junior artist in this field. I'm happy there. I want to be there. I want to stay there. I don't want to get bigger than that. ഇപ്പം സിനിമയിലേക്ക് ഒക്കെ കൺമണിയിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ സെൻസർ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ലൈക്ക് ആ പൊസിഷൻസിലൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചതാണ്, ഇപ്പോൾ PK എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം ദെൻ ഒരുപാട് പേര് എതിർപ്പായിട്ടൊക്കെ ആ ടൈമിൽ വന്നിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കട്ട്സ്, ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ഹാവ് edited some parts, or you would have asked this makers to cut some parts എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് സം ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി ആർഗ്യൂയിങ് ഫോർ സംതിങ്, ദെൻ ദർ വിൽ ബി കുറെ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ലോസ് ആർ ദെയർ, സൊസൈറ്റിയൽ നോംസ് ആർ ദെയർ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് നൗ ഡേയ്സ് നമ്മൾ സെൻസർ ബോർഡ് സെൻസറിങ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള there are criticism that censor board is censoring everything. Whatever it is there, if somebody is not happy with it, they are censoring it. So as a former censor board chairperson ennulla nilile, how did you manage at that time? What was your principle while doing it, and what do you think about the present scenario? Today I really don't know much about it. Once நான் விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அந்த பக்கம் போகல. So but even then I was an artist first. So என்னோட artistic freedom was very important for me, and I feel that was a guiding principle, is that everyone has to have an freedom, artistic freedom. What was lacking was the norms of timing. What time should you show what film? Showing a film that was a little
koche or not very good, slightly more than adult film, that should not be shown at prime time. It has to be shown at later hours. That's the way it is all over the world. But now, because of laptops and computers, you can see any film at any time. So that watershed hours is now not a அது ஒரு இஷ்யூ இல்லாமல் போயிடுச்சு. And the issues that were very critical in my time, that the actor has to say don't smoke, or the actor has to say we never hurt any animals, or the main actor doesn't have to say it. It can be like everywhere else. See, ultimately, censorship is within you. Each individual has to utilize censorship within themselves. எனக்கு அந்த படம் பிடிக்கல, it doesn't sound good, I don't go. I can switch off the light if I want. So I should switch off my choice to go. I don't have to see all films, but the way the films are being censored, அது என்னன்னா, I don't censor as chairperson. There were groups of different people, committees individuals in and, society who were censoring. They apply norms that, I mean, according to some book that they have, or their own life or something like that. That's not very fair. What you have to do is certify it and say that this is adult, இதில் வந்து violence கூடுதலாக இருக்குது, இதில் sex கூடுதலாக இருக்குது, இங்கே வந்து not for children, there's a rape scene, or there's a horrific blood scene. Vishwarupam and all, how much blood was... See, every film is different, but it doesn't mean you can't do it. You have to be able to do it. And then the freedom of expression must be there. People who don't want to see violent films should not see violent films. People who don't want to see sexual oriented films should not see sexual. I feel there's a switch inside us which we have not utilized. I should say no. I should say no. As an audience, Whatever if I'm conservative, I should say I don't want to see this film. Society has to grow up to understand that. So ഇപ്പം ഭരതനാട്യത്തിൽ ഒരുപാട് വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ബുക്സും, ഐ മീൻ ലൈക്ക് യു ടച്ച്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒരു ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെ. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മിക്സിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഈവൻ മേ ബി ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഓർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഭരതനാട്യത്തിൽ മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഡു യു സീ ഇറ്റ്? ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ആസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, how do you say it? It's a joyful, or do you worry whether this maybe the OG Bharatanatyam? When I'm with some old dancers, then I say when I'm with the young people, I say so I'm actually, you're balancing it out. I can be with the young and behave like the young, I can be with the old and behave like the old, but I'm not very conservative. I think என்னோட காலத்துல என்னோட குரு பண்ண பரதநாட்டியமும் நான் பண்ண பரதநாட்டியத்துக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. 25 வருஷம் 50 வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அந்த 50 வருஷத்தில் தட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டான்ஸ், தட் மியூசிக் ஆஃப் டான்ஸ், த சாகித்யம் ஷுட் ஹவ் மூவ்ட் அ லிட்டில். இப்போ நாங்கள் மலையாளத்தில் பேசுகிறோம், இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் பேசுகிறோம், everybody calls each other bro now. That's a new, this is the way it is now. Before it was daadi, or yaar, or in Hindi it was all sorts of things. But every 10 years there's a changed lingo. And I think these art forms also should change. Sometimes they will go back and sometimes they will take new things. Adu nalladhu. Nalladhu. It's part of growing up. It's part of moving up. Sometimes I worry, மோசமான டான்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது. அது பேட் டான்ஸ் இஸ் பேட் டான்ஸ். அது எந்த ஸ்டைல் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, பட் இட் இஸ் பேட். பட் ஹிப்ஹாப் கேன் பி அமேசிங். Amazing. There are some dancers, I mean, I love Michael Jackson. Truly, I loved him. As an artist, I thought he was amazing. Now, my teachers would have said, this Leela is mad. She's 40 years old and she says she likes Michael Jackson. Okay. No problem for me. I love Bharatanatyam. It's my style. But if I see that he's an artist there, and in his heart, in his soul, there's an artistic spirit, then for me, he's God. Okay, ടീച്ചിങ്ങില് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനത് ചെറുതായിട്ടാണ് വായിച്ചത്. എൻ്റെ ബാക്കി ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ. വർ യു ലൈക്ക്
taught her I the taught class. her, but I've taught hundreds of other people Yeah, also. I know. And many of them were children from very poor backgrounds. There were many from a Affluent families, clerk's yeah. daughter, a secretary in an office, his daughter, or a teacher, or a professor in JNU. At Kalam, I taught many children. Out of them, one was a Indian Airlines pilot daughter. And the Samitle, she was only that. So I don't feel that there are some people, some children whom you should say, oh, this is from, I will not teach. She should not be denied. Yeah. Avalum oru kolanda thane. She's also a seeker, just like any other child. So for me, it was not something very special. It was just அந்த சமயத்தில் ஒரு 8 பேர் அந்த கிளாஸில் அவள் ஒத்தியாக இருந்தேன். ஷி வாஸ் வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட். அதுதான் எனக்கு ஞாபகம். குட் பர்சன், வெரி வெல் ப்ராட் அப், வெரி நைஸ் சைல்டு. ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட கற்றுனவ. இட்ஸ் அ குட் டிசைபிள் டு ஹேவ். வெரி ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் தட், she went. lot of things happened to them. Yeah. Because of that, I've had a lot of problems in life, but it doesn't Yeah, matter. I also like read something, but this is the thing, when you ഒരു വളരെ like political person ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ചെറിയ കണക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിലും then The brickbats. I mean My whole life I've had to carry that. then favoritism and all those things എല്ലാത്തിലും ആളുകൾ criticize ചെയ്യും. Like your whatever your achievements, your self achievements ആയിരിക്കും, but people will say because you taught her or because you were friends or something, then you are friend. So I was nobody's friend. That is for sure. I have to say that very clearly. None of the children I teach, their parents, some of them were my friends, but not this one. This was not like that. But so ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, you just taught a student, but then people making very big allegations. Yeah. So how do you fight that? It's my fate. I have to accept it with a smile. But you have to be very strong also, no? The media and everybody has strong, to, yeah. But I am willing to be strong because I feel any child today can come and knock at my door. And if they knock at my door and they have spirit to learn, then no, why should they be denied just because they are a politician's daughter? So anyway, my connection with Priyanka was as a guru and a shishya. And I haven't had connection with them since she was after 10 years, not at all. So whatever it is, that's my fate. Okay. So ഇപ്പം ഒരുപാട് നാൾ ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു, ദെൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, ദെൻ നിങ്ങൾ ഗുരുവായി ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു, ഇപ്പം സിനിമയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു മാമിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? What do you want to do? When you always surprise, and this is a very interesting thing to say, like somebody enjoying life. I do. Doing new things and also. Yeah, എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്തത്? Plan അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം? What do you dream about? I'd like to maybe write a book. Okay. About dance, about what I've experienced in my dance. And I would like to visit some places which I have never seen. I love to travel. I love to hike. I love to walk. So I don't mind. I've been trekking, so I've done that also. All after retirement, by the way. Not when I was young, I didn't have time. Okay. Other post-retirement, I've done Annapurna and I've done Kashmir. So it's like I feel a need to push my body sometimes, push my mind. Because I'm basically a little reserved. No. Reserved, yes, very reserved. When I was younger, much reserved, and also a little scared. But if you live alone, you have to learn to be strong and learn to be, work hard. And so that's my thing. I don't like to sit. I need to
do something. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം 1947 ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രണയം തുടരുന്നു എന്നുള്ള സിനിമ കാണാൻ അപ്പം മലയാളികളിൽ ഒരുപാട് പേരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. Maybe they are waiting for a very want to watch something very calm film, very a sweet love story, and which also discuss about a lot of other things also. So what do you want to say to those people who are waiting for this movie? Please watch it. You'll see a very, very sweet film with beautiful music, very nice dialogues. Govind Vasantha is the music, beautiful, and beautiful photography. Very quiet, very nice, lovely long shots. So I think we all need that. Somewhere we all need to be a little quiet also sometimes, and to understand in the age layer with the varshathukku appuram, do they have any feelings, or are they not supposed to have any feelings? Does it supposed to stop after 30 or what? I mean, I don't understand that. So I think that's something that everyone should think about, especially children. Avanga amma appava tata paati, are they worried about them being without any feelings, or do they feel they should only love them, not the neighbor or the lady upset? That, I mean, we have to think about these things, that people who are at any age and the anbu irukano, that pranayam is possible. ഓക്കെ. അപ്പം സിനിമ കാണുന്നവർക്കും ആ ഒരു പ്രണയം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഇത്രയും സമയം മീഡിയ വണ്ണോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you.